Manch. Bé có mòn kia.
Hello, good afternoon, everybody. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Let us start the arithmetic progression. Continue this. Mic එක off කරගන්න. මේ පැය භාගයකින් විතර මේ කට් වුණොත් අපි ආයෙ link එක දානවා WhatsApp කරන්න. වෙන්නේ. Let us revise the lesson first. Arithmetic progressions. For example, 5, 7, we have already finished this section, but we'll revise this. 5, 7, 9, 11, like this. This is the first term of the arithmetic progression. We say A, symbol is A. The difference between any consecutive terms, that is B, 2, 7 minus 5. Always subtract the second term from the first term, or first term from the second term, or second term from the third term, right? D, and our first formula, Tn equals A plus n minus 1 D. This is the formula for finding any term. Tn is the any term, n term, or common term or general term. A is the first term, n is the number of terms, D is the difference. For example, this one, if you want to find the say 10th term, then A equals 5, D equals 2, n equals 10. Then substitute here, T10. This is in the exercise 3. Those who have not done this exercise, do it later. Right? I'll do for the example.
A equals 5, n equals 10, minus 1, d equals 2. Better to write multiplication sign here because this is bit complicated. Right now, 5 plus 10 minus 1, 9 into 2. Remember that you have to calculate multiplication first. 5 plus 9, 4 is 14 is wrong. 9 into 2, 5 plus 18, that is 23. In that manner, you do the exercise 3. We have done earlier. Those who have not done, do the exercise 3. Right? ඔගොල්ලෝ ගාව ටියුට් එක නැත්තම් මම ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා අපි අද කරන මේකේ ඉඳලා exercise 7 ඉඳලා එතන ඉඳලා ටියුට් එක නැතිව බලලවත් ලියන්න. දැන් ටියුට් එක නැත්නම් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඔව් අපි එතන ඉඳන් එහාට කන්ටිනියු කරනවා. ඔක්කොම ටික දානවා ස්ක්‍රීන් එකේ. එතන ටියුට් එක තියෙන අර ප්‍රොබ්ලම් එකක් නැහැ. අනිත් අය ඒකෙන් බලලා හදමු ඈ. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා තව you have to find n. From this formula, we have 4 uses. You can find Tn, you can find A, you can find N, you can find D. But frequently we have problems Tn and N. Now we have finished this Tn. Tn means any term. The other way, finding n in this problem, say this one. Ten, 15, 20, 25, like this. This is the first term, second term, third term, fourth term. Which term is 60? Which term is 60? Not the 60th term. Which term? What is this term? T5, T7 and T4 is 25. Which term is it? Say A, N. We have to find N. Then Tn equals 60. Then use this formula. Tn equals A plus n minus 1 d. A equals 10, d equals 3, Tn equals 60. Not n, Tn. You have to find n. N. Which term is 60? Which term? Which term is 60, right? Now substitute here. For Tn, 60. For whole thing, not T60, Tn is 60. A equals 10. N equals n. We have to find n. And d equals 3. Now find n or simplify this. 60, 10 plus 3n minus 3. When you simplify this, there are two methods. You have to find 3n. Then you have to take this 10 and 3 to the other side. That is easier. Then 60 minus 10 plus 3 equals 3n. If this is negative, better to take this one to this side and take this to the other side. Then 60 minus 10, 50 plus 3, 53. 60. 53. Not this. D equals 5 here, sorry. D
equals 5. Then 5n minus 5. Right now, 5n equals, here d is 5, 15 minus 10. I have put that earlier, sums d5, then 5n minus 5. Then take this 10 and 5 to the other side. 10 minus plus 5 equals 5n. Then 60 minus 10, 50 plus 5, 55. Divide both sides by 5. No need to write by divide here, just write the answer. N equals 10. Therefore, 60 is the 11th term. Right, that is the two uses of this. That is the exercise in exercise 4. There are two sums. Then do it later. Now we did another formula, only two. Last term of an arithmetic progression. Last term. For example, 3, 5, 7, 9. Can you find the last term of this progression? No, you can't find. But we can find if this progression has only 4 terms, this is the last term. If this progression has only 3 terms, this is the last term. If this progression has 1, 2, 3, 4, 5 terms, then this is the last term. That's called L. Last term L. Then we can find L. Using the same formula, Tn, instead of Tn, we write L. Same formula, n minus 1d. Here L, last term. But if you want to find the last term, you have to know that this number of terms. If this progression has 20 terms, then last term is T20. You can find the last term using the earlier formula. Both are same. If you want to find the last term, you can find T20 using this, or better to use this last term, L. Then N here, T20. Then you have to find the last term, this one. Say L. Make the triangle. Right now, A equals 3, B equals 5 minus 3, 2, N equals number of terms 20 terms. Then find L. Then substitute. L equals සර් බෝඩ් එක පැහැදිලි නෑ. ඔය එක තමයි ඉතින් අපි පේන මාදිනේ. L equals A equals 3, equals 2, N equals 20, you have to find L. Right now, L equals A3 plus N20 minus 1, D equals 2. Now 3, 20 minus 1, 19, 19 into 2. L equals 3 plus 38, then 41. Then this one is 41, last term. In the same manner, do the exercise 5, 1 and 2, those who have not done that. ඒකෙත් පුළුවන්
term එක දීලා n1 using this last term. If the last term is given, find n. Right? Now we'll start today the section finding the progression. Finding means you have to write a progression. You have to have the values of a and b. Otherwise, you can't write the progression. Finding the progression. AP is an arithmetic progression. A and D. For examples, if A equals 5, D equals 6, you can find first, normally we write first 4 terms. You can write any number of terms, but normally they ask write the first 4 terms or write first 3 terms. And then you can write this way. First term is 5, start with 5, add 6, 11, 17, 23. If this is D equals, if A is, say, another example, if A is 2, 20, D equals minus 2, then you have to subtract minus 2. That means adding minus 2 means subtract 2. Then first term is 20, second term is 20 plus minus 2, that means 20 minus 2, 18. Then 18 minus 2, 16. Then 16 minus 2, 40, like that. But in our case, they have always not giving this A and D both. Some problems, A and D, they give A, then you have to find D and write the four terms. In another problems, they give value of D, but no A. Then you have to find A. There are some problems, they are not giving A and D both. එතකොට අපි කරන්නේ මේ જાති දැන් ගණන් දෙකක් හදනවා, මේ જાති දෙකක් හදනවා, මේ જાති දෙකක් විතර හදනවා. ඕලෙල් විභාගයට නිතරම එනවා. හරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. අමාරුයි මේක ඕලෙල් විභාගයට තනිකර 10 මාක්ස් ගානක් ආයි grade 11 එකේදී අක්කවත් තියන්නේ නැහැ. මම ඒකින්ද තමයි මේ ඕලෙල් question papers හතරක් දාලා තියෙනවා. ටිකක් අමාරුයි. ඒනට අමාරුයි කියලා කරන්න දෙයක් නෑ. අපි මහන්සිලා බලන්න උත්සාහ කරමු ඈ. right. පොතේ ගණන් ටිකක් ඊට පස්සේ හදන්න. now අපි මේකට යන්න ඉස්සෙල්ලා. Then when you write any term of an arithmetic progression in terms of A and D, this is the easiest way. A and D, then first term is A, second term is A plus D. This is the standard form of arithmetic progression using A and D. This is the third term, A plus 2D. This is, if you want to write sixth term, A plus, if this is 3, this is 2. If this is 2, this is 1. If this is 1, this is 0. 0D means 0. Therefore, no need to write 0, then A, right? This is a pattern. If this is 3, this is 1, less than 1. This is 2, here 1. If this is 6, this is here 5. Then take T11, A plus 10D. This is the same way that using the formula A plus N minus 1D. N is 11, 11 minus 1, 10. But we write just the term using A and D straight away, right? If you want to find 20th term, A plus 19D. In that manner, you have to write any term of an arithmetic progression using A and D, right? Now we are going to start this first 5. A is given, you have to find D, right? මම example එකක් වෙන එකක් කරන්නම්. ඔයගලන් tute එකේ ගණන් දෙක ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ. මම tute එක නැති හරිය දානවා මේකට, right? For example, first term is A.
5, 8, 11, 14, 17, 20. They give first term A, but they are not giving this term, this term, this term. And this is also not given. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 term is given. The question is, in an arithmetic progression, first term is 5, the sixth term is 20. The question is, find the value of D and write the first 4 terms. D hoela, we have to find D and write the first 4 terms. A is given, then if you know the value of D, then you can write all the 4 terms. Right? In this main form, you can do this problem using the formula, but the easy way to write මේ තුනම එක જાතිය හදන්න ඕන නිසා මම මේකෙදි ලේසි වෙන හින්දා මේ තුනම එක විදිහට තියාගන්නවා. Right. So we write two equations using A and D and solve. Right. This one is A equals 5. Actually, this is not an equation answer, but this is an equation. Set 1. A equals 5. First term is 5. A equals 5. This one, 6 terms. How do you write with A and D? A plus 5D. 6 and 5. Yes. A plus 5D equals 20. You have to mark something, no? Negative 1, negative 1 something, no? Then solve for D. Substitute this 5 for 5 here. 5 plus example ඉස්සලා අහගන්න ඊට පස්සේ ටියුට් එක ගණන් දෙක හදන්න 5D equals 20. Substitute 5 here for the second equation. Then take this 5 to the other side. 5D, you can write just 15 if you want. Then 20 minus 5. Take this plus 5 to the other side, minus 5. Then 5D equals 15. Then divide by 5, D equals 3. Just write the answer. D equals 3. Now, here D equals 3. A equals 5. D equals 3. Then we can write the first 4 terms. Start with 5. A equals 5. Then 5. And add 3 to each term. 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 14. First 4 terms. Now do the exercise 7, question number 1. ටියුට් එක නැති අයට මම දාලා තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එකේ බලලා ගන්න. මමත් ලියනවා දැන් කල්පනා. In an arithmetic progression, first term is 2. මම මෙහෙම ලියන්නම් මේක කොට ඔයාලා ලේසිනේ. First term is 2 and the fourth term summary එක වගේ මම දාන්නම් එතකොට හරියි. ඔයාලට දීලා තියෙනවා first term is 2 and fourth term is 56. The question is find the common difference and write the first 4 terms. Then write the two equations. T1 is A. T1 is A. Equals to equation 1. Here you have to remember this fourth term is not A plus 4D and minus 1, A plus 3D. Fourth term එක අපි කියවනේ ඕනම term එකක් ලියන්න පුළුවන් AD වලින් කියලා. Fourth term is A plus 3B. සමහරට ඔයගොල්ලන් මේවා ඉස්කෝලේ දානකොට ෆෝමියුලා එක දාලා හදයි. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. This is the better way.
Considering these problems, this is very easy. Right now, substitute 2 here and find D. Equations නම් හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් ඈ. Equations බැරි නම් මොකක් කරන්න බෑ. ඒවා හොඳට brush up කරගන්න ඕනේ පොතේ ගණන් හදලා. Then 2 එදාසල හොඳයි ලියරින් නම් ගණන් හදන්න හැමදාම equations simple sums. Simultaneous and quadratic මේ තුනම ඕනේ දැන් මේ problem එකේ. Simple equations here. These are simultaneous, then simple, and quadratic is also involved. 3D. So can you explain that again? Huh? So can you explain that question again? The first term is 2, and the fourth term is 56. Find D and the first 4 terms. Then in terms of A and D, we can write these 2 terms. P1 is the first term, first symbol for first term A. This is actually A. First term is A. Then A equals 2, first equation. This fourth term, any term you can write using A and D. Again, I'll write here number A. To second term A plus D, 1D or D. Third term A plus මෙතන 3 නම් එකක් අඩුයි 2D. Fifth term මෙතන 5 නම් එකක් අඩුයි A plus 4D. 10th term A plus 9D. ඕන term එකක් AD වලින් ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. Here fourth term එක අපි ලියලා තියෙන AD වලින් A plus 3D. That is equal to 56 given. Then that is an equation. Fourth term you can write using A and D, this one. Fourth term is A plus 3D. Right? Then substitute this A here and find 3D and D. ඒක දෙකක් තුනක් හදනකොට ඔක හරියයි. පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙනකොට. Now bring this 2 to the other side. මේ දෙකෙන් මේකතු කළා 5D ලියන්නේ නැහැ නේද? 7 පන්ති වගේ නේද? And these are unlike terms, you can't add them. Then 3D equals 56 minus 2. Then 3D equals 54. Divide both sides by 3. Then D equals 1, 24, 18. D equals 18. Then write the first 4 terms. Start with A. This is the first term, A, and add 18. Then the first 4 terms, start with 2. Add this D. D එකතු කරන්නේ 2 වලට D. A is 2. Then add 18, 20. Again 18, 38, again 38 plus 18. ඉතින් බැරි නම් ලියලා එකතු කරන්න. 8 16 56. හරිද ගානට එනවනේ. It tallies with this problem. ගානට fourth term එක 56. හරිනේ? Right. Now the next question. මම දාන්නම් summary උඩින්. Tutor එක නැතිනම් මේක බලලා හදන්න. Tutor එක තියෙනවා tutor එකම හදන්න. Right, now the second question. It's difficult given negative value. In an first term is 7. First term is 7 given, and the sixth term is -3. Be careful when there are negative values. Right, now write the 2 equations. This is the first term is in terms of A and D. A equals 7. Then this is the sixth term in terms of D. A and 6D ලියවේ 5D එකක් අඩුයි මෙතනට වඩා 6 නම් 5 7 නම් 6 10 නම් 9 20 නම් 19
write the two equations and solve. Ita puduna lesi chalo problem එක ගන්න. මීටට හුදු අමාරු තියෙන මේ පාඩම. Right. Write the equations. A equals 7. Then sixth term is A plus 5D, not 6D. That is equation 2. Sixth term is A plus 5D. 10th term is A plus 9D. 15th term is A plus 14D. Right, now substitute 7 here. 7 plus 5D equals -3. Negative එක හැලේ ටිකක් දුර යනකොට. Take this positive 7 to the other side. Here plus 5D, no need to write plus. If you want, write plus, no matter. Right. Take this 7 to the other side, that is -7. Right? These are simple equations. ඒවා නම් පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අමාරු නම් කොහොම හරි කරගමු. මේ දෙක එකතු කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වර්ධි -3 -7 positive 10 කියලා ලියුවේ. negative තමයි negative. If they are in the same sign, add them and put the same sign. Not negative එකතු positive වෙන්නේ නැහැ. Then -10. ඔය ඒවත් වරද්දන සමහර අය ගණන් හදන්න නැතුව ඉඳ වෙනවා. පොඩි જાති. අතේ පන්තිව. Right, now divide both sides by 2. Just write the answer. D equals negative. Negative 10 is. Divide both sides by 5. Then here D, 5 cancel. D, 1D is D. Here 2 negative positive value divide karaham negative positive negative 2. Now write the first four terms. Start with 7, subtract 2 each. Then the first four terms. Start with 7 because the first term is 7 they have given. Then subtract D. Subtract means -2 is a subtract. 7 දෙක 5යි 5න් දෙක 3යි 3න් දෙක 1යි. This is enough for the question. But what is the next term? If you want the fifth term, what is the first term? Fifth term. Again -2 අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට -1. Fifth term. Then -3 -5 like that. මේක ලියන්න ඕනේ මම නිකන් ඉවේක. four terms නේ ඕනේ. ඔන්න දැන් ඒ જાති මම problems දෙකක් කරා. අන්නේ තව තියෙනවා ගොඩක් අපිට past papers එකම කරනකොට වයනවා හොඳට. දැන් අහගන්නකො මේක හොඳට නිකන් summary එක වගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්න මොනවද මේ අපි කරන්නේ කියලා. A and D අපි හොයන්න යන්නේ. දැන් සමහර problems වල A දෙනවා D දෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් දැන් අපි දෙකක් හැදුවා. Right? ඊළඟට දැන් අපි යනවා second type එකට. A is not given, D is given. Then you have to find A and write the first four terms. Right? මම example එකක් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දෙක හදන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්නකො example ලේසි අර වගේම තමයි. ගමු මේක. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. This is the first term. This is the second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, seventh term. They are not giving any of these terms. They give seventh term is 2. In addition to that, they give D equals 2, not 8. This problem එක දුන්නනේ. දැන් දීලා තියෙන්නේ D. The question is, in an arithmetic progression, seventh term is 22 and the common difference is 2. Find the first term and write the first four term. Good? Right. Now,
Then mama equations දෙක ලියනවා. Common difference is 2 is d equals 2. That is the equation 1. Then the seventh term in terms of a and d, a plus 6 yes. මෙතන 7 නම් 6. ඒක චුට්ටක් උරු වෙන්න ඕන එළියට ලියලා. A plus 6t equals 22. හරිද? Seventh term is a plus 6d. Right. Now substitute d, value of d here, not here. මෙතෙන්ට දාන්නේ. Therefore, a plus 6 into 2 equals 22. Right, Lord? මෙතන වැඩි කිරීමනේ තියෙන්නේ. ඒක වැඩි කිරීම ලියන්න ඕනේ. Right? Then 6 into 2, 12, 22. Then take this 12 to the other side. If you want, you can write just 10. ඒක එහාට ගිහිල්ලා දක්ෂයි වෙනවනේ. ඔයා හොඳට practice කරලා තියෙනවා. ඒකට ලියන්න උනාට ලකුණු වල වෙන්නේ. But we'll write this in. මේ plus 12 එහා පැත්තට ඊටත් 12. Then a equals 10. Then the first term is 10. This one. First term is 10. Then you can write first four terms. Then the start with 10. Because a is 10, 10, the d is 2, therefore add 2 each, 12, 14, 16, only first four terms. Right. Now do the exercise 8. Tute එක තියෙන tute එක හදන්න අනිත් මම summary පුඩින් දාන්න. They have given in an arithmetic progression common difference is 3. Exercise 8. Number 1. Common difference is is 3 and the seventh term is 21. The question is find the first term and the first four terms. Right? Now write the two equations. ටිකක් පුරු කරගන්න හදලා එතකොට පුරු වෙනකොට හරියනවා. Common difference is d. Example එක කියාගන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට පුළුවන්. කලබල ගන්න ඕනේ. Right. Now the seventh term in terms of d, a plus 7d ලියවේ 6d equals 21. කලබල නැතුව equation එක හරියට ලියාගන්න ඊට පස්සේ ඉතින් solve කරගන්න පුළුවන්. Common difference is 3. 6 7th term කියනකොට මෙතන 7 ලියනවා ළමයි අතින් හරියට වෙන එකක් common error එකක්. 7 is 6d equals 21. Right. Now substitute 3 here and find a. A plus දන්නකො බලන්න. චුට්ටක් අමාරුයි පාඩම හොඳට මහන්සිලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. උගක් අමාරු පාඩම් ටිකක් නෙමෙයි මොකද O level අනික O level problems එක උගක් අමාරුයි බලමු හදලා. අමාරු කියලා බෑනේ ආ ඉගෙන ගන්නත් නැහැ. Right, now 6 times 3 equal to 3 equals 21. Now a plus 18, 21. If you want, you can write just a equals 3 or 21 minus 18 a equals 18. කලබල නැතුව වරද්දන්න නැතුව ඒව අඩු කරනකොට 4යි 2යි එහෙම ලියන්න නැතුව හරියට බලලා අඩු කරන් දෙසරක් අඩු කරපන් 21 18ක් හරිනේ 18යි 2යි 21 21 අදිසියට ලියනකොට ළමයි යති මෙතන 4 ලියනවා 21 18 වල 4 ඒ වගේ mistakes එනවා ඒව තරහ ගන්න එපා right now the first four terms start with making මේක නම් කෝක start කරත් එකයි දෙක both are d equals 3 and a equals 3, but always remember start with a 3 and difference is 3, then add 3 3 3 6
6, 3, 9, 9, 3, 12. Right. Now the question number 2. මම ටියුට් එක නැති කල්ලෙල් ගන්න හදන්නේ. ටියුට් එක මම පුළුවන් විදිහට ලෙවල් සලස්සන්න දැන් ආයෙත් පොඩි ප්‍රොබ්ලම් එකක් ඇවිල්ලා වෙනවා. In an arithmetic progression, common difference is -3. And when there are negative values, very careful. Be very careful, otherwise 7th term they have given again 6th term, not 7. 6th term is 21. මේක ටිකක් අමාරු පරිස්සමින් ඈ. Write the two equations and solve in terms of A and B. Common difference is -3, then you can write B equals -3. 80. 6th term is 21. A plus The sixth term is 0. 0. Yes, 0. Yes, 6th term is 0, sorry. Thank you. Make a 0. A plus 6th term 5D, not 6D, 0. Right. Now substitute -3. When you substitute negative values, always within brackets. Remember that. A plus 5 into -3, always within brackets. Remember that. Not only in mathematics, science, anything. Any subject, when you substitute negative values, always within brackets. Brackets normally what puluwan yunada, the safe way is within brackets. Now here plus 5 into -3. Consider the sign of this 5 is positive and sign of this 3 is negative. Positive into negative, negative, or plus into minus, minus. එහෙම දාන්න 15 කියලා. මෙහෙම ලියන්න එපා. සමහර අය මෙහෙම ලියනවා. බලන්න පොඩ්ඩක් මේකත්. මෙහෙම ලියනවා. මේ දෙක වැඩි කරලා a පස්සරත් වල -15 ආයෙ ලියනවා. එතකොට ටික ප්‍රොසීජර් දික් වෙනවනේ. අපරාධින ආයෙ positive into negative negative වෙනවනේ. ඒකම straight away positive 5 into -3 -15. That is easier and shorter. Then take this 15 to the other side. A equals 0 plus 15 ලියන්නත් පුළුවන්. Anyway, you can write just 15. මෙතන 0 තියෙනවා. This minus 15 becomes positive. Plus 15, then 0 plus 15. ඒ වගේ mistakes කරන්න එපා. simplification වල මොකද අමාරුනේ මේ O level පාඩමක් නේ. 11ක් නෙමෙයි මේක. Now start with 15, not -3. Start with A. A means 15. First 4 terms. 15. D is -3 means you have to subtract 3. 3, 3, 3, 3. 15 3ක් 12යි. 12 3ක් 9යි. මේ -3 එන්නේ මෙතන මෙහාට යනකොට නෙගටිව් වැලියුස් එනවා. ඒක කරන්නේ දැන් ඊළඟ එකනේ 3 0. ඒකනේ මේ 0 ඇවිල්ලා තියෙන 6 term ගන්න හරියද කියලා නේ. first term, second term, third term, fourth term අපි ලියලා බලමු මේක හරියද කියලා. 6th term is 0 එනවද බලමු. 5th term is 3. Yes, 6th term is 0. හරිනේ ඒකනේ මේ දීලා තියෙන්නේ. නේ? ඒක ලියන්න ඕනේ මම නිකන් ලියලා බැලුවේ හරියද කියලා. Right. Now the third type. මේක චුට්ටක් වැඩ වැඩි. අහගන්න හොඳට අහගන්න නෑ කලබල වෙන්නේ නැති. මේ third එක මේකේ තියෙන problems වර්ග කීපයක්. ඒත් නෑ Dත් නෑ. ඒකෙත් තියෙන problems වර්ග දෙකක් විතර.
අපි අලෙදි ඉස්සලා කරලෙමු. සමහර විදිහට සමහර තව විදිහට අපි ඒක ටයිප් කරලා දාමු. Right now, before that, I'll what's this simultaneous equation? Do you remember that simultaneous equation? Yes. Make a balance. X plus 3y 5 1 right, x plus 2y 5y this simultaneous equation, simultaneous with two variables x and y, a and b, m and n, p and q, and p. These are the simultaneous මම lazy type එකක් මොකද අපිට මේ arithmetic progression වල මේ type එක දැන් අපි අංකය කරන්නේ මේක 6x මෙතන 5x දාලා යනවා. එතකොට මොකද අපි කරන්නේ? මේ දෙකක් equal කරන්නේ. දැන් මේ අපිට එන problems වල හැමතිස්සෙම එකක් සමාන වෙලා ඉන්නේ. කොහොමද අපි මේක solve කරේ? Name the equations first. Right? Then you have to identify which term we can cancel. අපි cancel කරන්නේ මොන term එකද කියලා identify කරගන්න ඕනේ. ඒක හොයාගන්න මේ coefficients should be equal. Here 3 and 5 you can't cancel. Here 1 1. Then you can cancel this term. X term. Right, now if they are in the same sign, positive positive or negative negative, always subtract the equation. Can you remember that? Yes. If these are positive and negative or negative and positive, add them. If they are in the same sign, subtract. If they are in different sign, add them. Then we cancel an අකුර බලන්න. cancel වෙන variable එක. If they are in the same sign, subtract. Here plus 1 then subtract. Right? Subtract 2 from 1. සමහර ඉස්කෝල වලදී ඔයගලන්ට සර්ලා කියාදේ මේකෙන් මේක අඩු කරන්න කියලා. මොකද මෙතන 5 මෙතන 3 වැඩි නිසා. ඒක හොඳයි. ඒක කරන්න යන්න එපා. වරදිනවා. සර්ලාට පුළුවන් අපිට වරදිනවනේ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට ප්‍රොසීඩ් එක කරන්නේ. හරි. මටත් පුළුවන් මේක දැන් හිතෙන්ම හදලා උත්තරය දාන්න. එහෙම හදලා බෑනේ ඔයගලන්ට. ඒ නිසා මම මේ යන පිළිවෙලටම යනවා. මේ දෙක solve කරන්න යන්නේ දැන්. ආයි බලාගන්න. මේක +1 මේක +1 then same sign subtract. When you subtract always write within brackets ලියන්න ඕනේ. මේක ලියුවා. දෙක අහගෙන ඉන්න කල්වල නැතුව නැත්නම් දැන් ඔය ඊළඟට problems හදන්න ගියාම වරද්ද ගන්න. minus ලියන්න ඕනේ මේ 5 minus 7. අද බලන්න ටික දෙක කල්පනා කරලා මේක ලියුවා minus අපි decide කරේ මේ දෙක අඩු කරනවා කියලා subtract කරනවා කියලා subtract this is the operation, then this one 5 minus 7, correct? Right. Now remove the brackets, here 1 and here minus 1, then 1 වලින් වැඩි කරනවා 1x plus 3y minus 1x minus into plus minus 5y, not plus 5y. Here 5 minus 7, difference, find the difference and put the sign of the larger one. Aten pahak dekai minus 2, not plus 2. And then right, this plus 6 and minus 6 cancel. Now here 3y minus 5y. මේ වරදින හොඳට අහගෙන ඉන්න කල්පනා නැතුව මතක නැතිලා ඉතින් 3y minus 5y මේක වැඩිනේ. Then 5 minus 3 2 minus 2y equals minus 2, correct? Now divide both sides by minus 2 minus 2y minus 2 minus 2 1. Then you have to find the value of x. You can substitute this value for equation 1 or equation 2. Normally we substitute for the equation 1. Always take 1.
from 1, actually the value of y equals 1 substituting to the equation 1 කියලා ලියන්න ඕනේ. එහෙම ලියන්න ඕනේ, just write from 1 equation. Remember, you have to write the equation 1 here. එතනයි මේක ලියා ගන්න ඕනේ මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන්ම හැමෝම. පුළුවන් වුණත් බැරි වුණත් දක්ෂයත් එහෙමයි. නැත්තම් මොකද දන්නද වෙන්නේ? මේකට සබ්ස්ටිටියුට් කරලා අනිත් පැත්තට හරියට කරනවා ළමයි mistake. Right. Then 1 එක ලියාගෙන ඉන්න ඕනේ. Right. Then substitute y equals 1. Then x plus 3 into 1 equals 5. Then x plus 3 equals 5. Then take this 3 to the other side. ඒ වගේ පොඩි ඒවා නම් හිතෙන් ලියන්න දැන් grade 10 නේ. Right. ඔක මතක් වුණාද දැන්? Right. රිවයිස් කරා. දැන් අපි lesson එකට යනවා. හරිනේ? දැන් අපිට කිව්වා මේ A D දෙකම නැහැ කියලා මම එක්සැම්පල් එක වෙන එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ගණන් ඔතන තියෙනවා ගණන් දෙක හදමු. Right, this one. Say first term is 6, second term is 10, third term is 14, fourth term is 18, fifth term is 22, sixth term is 26. Now they are giving not this one. First term is not giving. Second term is not giving. Third term they give, and the sixth term. That is the problem. In an arithmetic progression, third term is 14. And the sixth term is 26. The question is find A and D and the first four terms. එතකොට මම කිව්වා third problem එකේ A D දෙකම දන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඒක තමයි problem. Now very easy. Write two equations in earlier problems. Then third term is A plus හොඳට අහගෙන ඉන්න කල්බල් නැතුව ගණන් දෙක එකපාරම හදලා දාන්න. කල්බල්ල දඟලන්න එපා. හොඳට අහගෙන ඉන්න. මොකද අපිට දැන් වැඩි ප්‍රශ්න අහන්න බෑනේ මෙතෙන් ඒකින් නම් හොඳටම අහගෙන ඉන්න. Third term is A plus 2D අමතක වෙයි 3D ලියවේ 14 equation 1. Correct? Now the sixth term in terms of D A plus 5D 6D ලියවෙනවා. මම නැවත නැවත ඒකම කියන්නේ තමයි කරන common miss error එකක් ඒක. අග්ගාල ලියවෙන එතන 6 නම් 6 ලියනවා 5 එනවා නේ. Then what is the name keep it. Now here two simultaneous equations, but variables are A and D. In this earlier example, I did x and y. Now AA 2D 2D. මම අර ඒ example එකේ මෙතන හැමතිස්සෙම Aමයි එන්නේ. ඒ first term එක A plus කියලාමනේ. දැන් හැමතිස්සෙම මේ problems වල මෙතන Aමයි එන්නේ. Then here plus 1, here plus 1, then same sign subtract, right? 1 minus 2, then use brackets, and this 14 minus 26. At the කරනයිද තේරුණානේ මේක ලියන්න ඕනේ මෙතෙන්ට, right? A plus 2D මේක මෙතෙන්, right? A plus 5D. හරිනේ? හිතෙන් හදන්න බෑ minus නම් ලියන්න ඕනේ. Addition වලදී නම් මෙතන brackets, without brackets you can write when they are adding them, no need to write brackets, just you can write. But in subtraction, essential, right? Here 1, here minus 1, 1A plus minus 1A plus minus into plus minus 5. අමතක වෙලා plus ලියනවා, plus ලියුණු උත්තරේ එන්නේ නැහැ අපිට බෙදෙන්නේ. එතන plus આવත් 5යි 2යි 7 එනවනේ. ඒකට 7ෙන් බෙදෙන්නේ 7යි. එතකොට ටග්ගල් හොයාගන්න මොකද මේ බෙදෙන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට මෙතන minus into plus minus. මෙතන ළමයි කරන common error එකක්. මතක තියාගන්න මෙතන plus තියෙනවා plus 5D ලියනවා. minus into plus minus. right? 26න් 14. 12යි minus. 26න් 14 අඩු කළා වැඩි එකකින් අඩු එක අඩු කළා වැඩි එකකින් ලබනවා. වැඩි එක minus 5. minus කියන්න අමතක කරනවා. හරි? Now here 1D 1D cancel. Here plus 2D minus 5D. එතකොට වැඩි එකකින් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි කරනවා. 5න් 2යි minus 3D.
Plus n ලියන්න බෑ ලිව්වොත් එහා පැත්තේ වැරදි උත්තරයක් එන්නේ. Now divide both sides by -3 or -3. Now -3 cancel. Then b equals yes, b equals negative positive 3 වරක් 4යි. ඕන මේවා cancel කරන්නත් පුළුවන් 1 4 එහෙම ඕනේ නැහැ. Just write the answer. Minus plus n. Right. Now d is 4. Now substitute for equation 1. Then from 1 කලබල නැතුව හොඳට පිළිවෙලට හදන්න. එතකොට වරදින්නේ නැහැ. කලබල දඟල එහෙම දඟලුවම තමයි වරදින්නේ. Write the first equation here. A plus 2d equals 14. Then substitute d equals 4 here. Then a plus 2 into 4 equals 14. Now solve the equation. A plus 8 equals 14. Take this 8 to the other side. A equals 14 minus 8. මේ equal sign එක එකෙන් පුළුවන් තරම් තියාගන්න solve කරනකොට equations. Rule එකක් නෙමෙයි ඒක, but that is the better way. 14න් 8ක් 6යි. Now A and B both we have calculated. AD. Then the first question, A equals 4, B equals 6. Sorry, A equals 6, equals 4. Then the second part, write the first 4 terms. That is easy, no? Start with 6, not 4. A වලින් පටන් ගන්න 6යි. 6යි 4යි 10යි. 10යි 4යි 14යි. 14යි 18යි. Right. Now do the exercise 9. දාන්න පල්ලෙය ලෙසම දෙක. ඔය විදිහටම හදාගෙන යන වරද්දන්න එපා ඈ. Now the in an arithmetic exercise 9. Number 1. In an arithmetic progression, fifth term is 2. මේ symbols වලින් ලියන්න. කොහොමද කියන්නේ? And the seventh term is 18. Find the common difference. First term and the common difference. First 4 terms should ලියන්න. ඒක කියලා නෑ ලියන්න කියලා. But write the first 4 terms. ලියන්න බලන්න තනි equations දෙක. Now, fifth term is 2, then A plus 4D, not 5D. නැවත කියන්නේ වරදිනවා ළමයින්ට. 1 ලස්සන ලියන්න නීට් එකට. එතකොට පුළුවන් තරම් වරදිනවා අඩුයි. එහෙම ගන්නකොට වරදිනවා. Seventh term is A plus 6D equals 18. ආන්සරයක් බලන්න හරියට කියලා ලිව්වා. Fifth term is A plus 4D2. Yes, correct. Seventh term is A plus 6D. Correct. Then start කරන්න. එකපාරට ලියලා start කරන්න එපා. ඉස්සර අවසරයක් double check කරන්න. Now plus A subtract. 1 minus 2. Use brackets. Two minus 18, not 18 minus 2. 1 වලින් 2 නේ මේකෙන් අඩු කරන්නේ. Now solve these equations. මෙතන 1 දාගන්න. There is no digit here, put 1. වරදි minus into plus. මේ කොමියුනිකේෂන් අඩු නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම අහගෙන ඉඳලා හරියට කරගන්න. ක්ලාස් එකේදී නම් ඕන එකක් අහලා අවශ්‍යතාවයක් තව එකක් කියලා දෙන්න කියන්නේ ඕන කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක බෑ මම ඉතින් හොඳට අහගෙන ඉඳලා
Now 1a plus 4d minus 1a minus 6d, not plus. මෙතන බලන්න හරියට වරදී. Minus 16, not plus. Now plus 1a minus 1a cancel. කලබලෙලා දාන්න මෙතන 2d leave. Here minus 6 and plus 4. Find the difference and put the sign of the larger one. වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරලා වැඩි එක කියලා අපිට හැමතිස්සෙම difference signs තියෙනකොට addition වල when you add these numbers, find the difference and put the sign of the larger one. වැඩි එකේ ලකුණ දාන්න. එතකොට 6න් 4ක් 2යි minus. ඒවත් තාම බැරි අය ඉන්නවා සමහර අය ගණන් හදන්න නැතුව ඉඳලා ඔවත් කරා. Right, now divide both sides by -2. Then -2 cancel, then d, and here negative positive. When you divide or multiply, same sign, plus. Negative positive 10ට දෙකේ වටයි. plus ලියන්න ඕන ඕන ලියන්න. ඉවත්. Now from equation 1. පිළිවෙලටම ලියන්නේ හැමෙන් කොහෙන් හරි ලියලා සබ්ස්ටිටියුට් කරලා උත්තරේ ගන්න නම් වැඩක් නැහැ. From 1 ප්‍රශ්න මේ exercise 9 එක හදන්නකො. ඉවරයි. Fifth term is 2 here and seventh term is 18. Right? Fifth term is a plus 4d2, seventh term is a plus 6d is 18. Right? Then 2, a is d is 8, a plus 32 is 2. A equals 2 minus 32. That is A equals minus 30. Be careful. Start with minus 30 and add it. First 4 terms liyan karan parisama. මෙතන වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරලා 32 න් දෙකක් 30යි වැඩි එක ලකුණු. Find the difference and put the sign of the larger one. Right, now the first 4 terms of million. Start with -30. Then the first 4 terms -30. එකට add කරන්න ඕන +8. -30 plus 8. එතකොට වැඩි එකෙන් අඩු එක -22. අනේ I -22 වලට I plus 8. එතකොට 22 න් 18ක් අඩු කරලා නෙගටිව් දාන්න. ඒද -14 නේ. I -14 වලට I 8 එකතු කරන්න ඕනේ. Again difference එක 6යි negative. දැන් මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ කීවෙන් ටර්ම් එකද? fifth term එක. බලන්න fifth term එක 2 එනවද කියලා?
question එකේ දීලා තියෙන ඊළඟ ලියන්න බලන්න ඊළඟ 2 තමයි right -6 plus 8 that is plus 2 yes ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ මම නිකන් චෙක් කරුවේ ඊළඟට එන්නේ 2 හරිනේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ a plus 5 fifth term is 2 කියලා right 1 2 3 4 5 right now do the second question screen එකේ තියෙනවා ටියුට් එක නැති ගන්න මම ලියනවා හිමීට කලබල නැතුව හිමීට simplification කරන්න කලබල නැගලා එතකොට හරි now the question in an arithmetic progression third term is මම summary එක දාන්නේ 14 and the sixth term is 5 again find the first term and common difference කියලා තියෙනවා but write the first four terms දැන් වරද්දන්න එපා මේක නම් write the equations third term is a plus 3d ලියවෙයි then the first equation third term is a plus 2d equals 14 that is equation number 1 this sixth term is a plus 5d equals 5 ඔන්න එක පරිසං වෙනවනේ එක පැත්තක් minus එක පැත්තක් plus එන්නේ right now solve the equation දැන් මේක solve කරන්න බැරි වෙන්න බෑ මේ පරණ පාඩමක් නේ මෙතනින් පස්සේ arithmetic progression ඉවරයි now the simultaneous equation from equation 1 now plus a subtract या තේරුණා නේද plus a නම් plus subtract minus plus minus दोनों तक add then a plus brackets लियान रोने minus a plus 5d equals 14 minus 5 ये तक तो plus से लगाएगा put one here and one here and remove the brackets පුළුවන් අය මේකෙන් හදන්න. බැරිය හිමීට කල්පනා කරලා වරද්දන්න තු හදන්න. ටිකක් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අය. now 1a plus 2d minus 1a minus into plus minus 5 not plus then 14 වලින් 5 අඩු කරලා plus එන්නේ මොකද වැඩි එක plus නේ plus 9 or 9 now a cancel here plus 2d minus 5d 3d නිකම්ම ලියවේ minus 3d this is the larger one then minus 3d ඔය minus අරගෙන එනකොට හරියට ළමයි අතින් පොඩි mistakes එනවා. ඉතින් ඒක minus එක plus වුණොත් ඉතින් හරිය දිගටම වැරදි. ලකුණු එකක් වන්නේ මෙන්න මේකට ලකුණු දෙකක් වුණා හම්බෙයි. I divide both sides by -3. කලබල වෙලා හිතෙන් හදන්න යන්න එපා. නෙගටිව් කියනකොට දන්නේම නැතුව වරදිනවා. මෙතන d here plus 9 divide by negative then minus 3 not plus හිතෙන් හදන්න කියලා තමයි plus 3 ලියවෙන්නේ ඈ ඔය negative values තියෙනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන් දක්ෂය වුණත් හිතෙන් හදන්න යන්න එපා දන්නේම නෑ වැරදෙනවා right now
from equation 1? Write the equation. ඒක නම් අනිවාර්යෙන්ම වෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම සබ්ස්ටිටියුට් කරන්නේ කවුරුත් ඈ. Now substitute negative 3 here. A plus 2 times within brackets, because D is a negative value. Then A minus 6 equals 14. Take this negative 6 to the other side. 14 minus plus, you know. This is මෙවත් වෙනවා. මේ minus 6 එක මෙහාටත් minus में leave වෙනවා. එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒවා නොවෙන්න පුළුවන් තරම් ගණන් හදන්න ඕනේ. A equals 14 Now A and D both, A equals 20, D equals minus 3. Then write the first four terms. But write the first four terms. Start with 20 and subtract 3. Then the first four terms, 20 and 17 and 14 and 11. Right, now we have done 3 types. Now the first term is 5. Understood? Now the second term, n equals 2 down. T2 ne hone apata. Right. Here 2 and here 2. මේකට තමයි substitute කරන්නේ. Then T2 equals 3 into 2 plus 2. तुम्हारा देखा 6 2 8 लिखना පුළුවන් or 6 plus 2 8. This is the second term. Then n equals 3, third term, n equals 3, and T3 equals 3 into 3 plus 2. Okay. 3 into 3 plus 2. And then 1 them, 2 them, 3 them. And तुम्हारा तो 9 के इक्वल हाल याद रखना 9 plus 2 11 याद रखना. Now this is the first question. Behind the first 3 terms and then write 5, 8, 11. Second question, questions ki okkom kiya denna it was now the second question, find the common difference. How do you find the common difference? There are 3 terms. You can subtract 5 from 8 or 8 from 11, then D equals 8 minus 5, 3. Now this one, find the 12th term. මේක දුන්නා ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ go to the formula අර අනිත් එක tn equals a plus n. ඔව් ඒකෙනුත් පුළුවන් 12th term හරිය කිව්ව ගමන් අපිට පුළුවන් tn equals a plus n minus 1 use කරන්න. right?
ඕනෑම term එකක් හොයන්නේ geometric arithmetic progression එකේ මේකනේ අපි. අපිට ඕනේ 12th term එක. But there is another easy way using this. First, if you want to find first term, you substitute 1 here. If you want to find second term, 2 here. If you want to find third term, 3 here. If you want to find 12th term, then 12 here. That is easy. මේකෙනුත් පුළුවන්. ඒක තමයි ලේසි. එකෙන් හදන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. හදිස්සියවත් ඔයගලන්ට අමතක කළා මේක ඇප්ලයි කරත් no problem. හරිද? මේක ඕනේ නැහැ. මේකෙනුත් පුළුවන් මේක. මොකද මේක ඔක්කොම දානවා. A දානවා 5, D දානවා 3, N දානවා 12. හරිනේ? ඒ හැබැයි ඊට වඩා මේක ලේසි. එකෙන් හදන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක හරියට ඈ. Right now the 12th term. දැන් ඔයගලන්ට හිතන එක සර් අරක දාන්නේ නැත්තේ කියලා ඒකයි මම ඔය කිව්වේ සමහරවල් හිතනවානේ. Then Tn equals 3n plus 2. Then 12th term is n equals 12 දාන මේ දෙක. T12 දැන් මේකෙන් පුළුවන් ඕන ටර්ම් එකක් හොයන්න. මේකෙන් ඔක්කොම වැඩ ටික දාන්න පුළුවන්. ඒ progression. 3 to 12 plus 2 3 අරක් 36යි 2යි 38. ඊළඟට ප්‍රශ්න එකක් අහයි මෙන්න මෙහෙම. බලන්න මේක පුළුවන්ද කියලා. Which term is මේ ඔක්කොම ටික කියා දෙන්නේ ඔක්කොම අහන එකක් නෑ. දැන් ප්‍රොබ්ලම් එකේ සමහර අත්හැරලා තියෙන්නේ. Which term is 62. මේක කොහොමද අපි කලින් lesson එකේ හදන්නේ which term is 62 කියනවා ඔයගොල්ලන් හදන්නේ දැන් there are again for this there are two methods පළවෙනි එක තමයි හොඳට අහගන්න ඕනේ දෙකම අඳුර ගන්න ඕනේ දක්ෂය එහෙම කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් එහෙනම් මේක ලේසි අන්න අපිට පුළුවන් ඕනම problem එකක which terms කියලා අහුවම මේක දාන්න tn equals a plus n minus 1 d කියලා අහුවම which term කියලා අහුවම n හොයන්න එතකොට Tn දෙන්න ඕනේ, A දෙන්න ඕනේ, D දෙන්න ඕනේ. බලන්න මේක හදන්න. which term is 62 කියන එකෙන් අපි මේකෙන් හදලා බලමු. එතකොට A equals කීයද අපිට ආවේ? එදාට A 5 නේ. first three terms are 5, 8, 11 නේ. එතකොට first term is 5, D equals 3. Tn equals which term is 62? This is the Tn, not n. Tn equals 62. Find n. Which term? Which term? Even term. Which term? N equals here. Now 62 equals 5 plus n minus 1 equals 3. මම ඉක්මනට හදන්නන්නේ පුළුවන් නේ මේව solve කරන්න 5 plus ඔන්න වරදී 3n minus 1 ලියවේ 3n minus දෙකම වැඩි කරන්න ඕනේ අද නැතිය විතර ගණන් හදන්න නැතියට වරදී ඊට පස්සේ මෙතන මේ this 3n is plus නිසා අපි මේ දෙන්නව යහපැත්තට දානවා මෙතන බැලුවත් minus ආව පොඩ්ඩක් අහගන්න ඒකත් solve කරනකොට minus එකක් ආවොත් මොකද මෙතන d minus ආව minus වෙනවා එතකොට අපි කරන්නේ මේ minus term take the other side and bring this 62 to this side that is easy right plus 3 නේද මේ පැත්තම තියාගෙන මේ දෙන්නම එහාට තල්ලු then 3n as it is here then 62 minus 5 plus 5 minus 5 වෙනවා minus 3 plus 3 වෙනවා 62යි 3යි මෙහෙමත් පුළුවන් 62යි 3යි 65න් 5ක් බලන්න ඒක අර බොන්ඩ්ස් අඳුර ගන්න 62කින් 5ක් අඩු කරලා 3ක් එකතු කරනට ලේසි නේද 62යි 3යි 65න් 5ක් තේරුණාද ඒ වගේ ඒවා දක්ෂයි වල්ල ගන්න බොන්ඩ්ස් මාර්ක් කරලා තමයි ලේසි දෙයට ඒක හදාගන්න 62යි 3යි 65 65න් 5ක් 60යි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට 62කින් 5ක් අඩු කරන ටික කල්පනා කරන්න 62කින් 2ක් අඩු කළාම 57යි 57යි 3යි 60යි අර bonds මාරු කරලා ඒවා ලේසි බලලා අඳුර ගන්න. then n equals 20. මේ බෙදුවම ඉස්සර. නේද? හැබැයි දැන් මේක හදන්න මේක අවශ්‍ය නෑ අපිට. මේ problem එකේ because the n term is given. මෙයාගෙන් ඕන එකක් වැඩ දාන්න පුළුවන්. දැන් බලාගන්න එයාගෙන් හදන්න. ඔච්චර ලේසිද කියලා. අපි අහන්නේ which term is is 62 කියලානේ
Then we will make it here. You substitute 62 for Tn. Make it a bit of Tn equals 3n plus 2 ne make a Tn venuta 62 dala then substitute Tn 62 for Tn and find n. Make a happen here. 62 minus 2, 60. Then divide by 3, 20. Take easy near. Yes, easy. Taking Hadan Tamil, then may in term of the Duna, make the same market. Only got a our question එක අහන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ උත්තරේ 20th term. හදිසිය අමතක කළා මේ ෆෝමියුලා එක දාලා හදුවා කියලා ප්‍රොබ්ලම් එකක් නැහැ. හරි මම ඒකයි කියා දුන්නේ ඒකෙම පුළුවන්. සමහර ළමයි හිතන ඒ සර් අරකින් බැරිද කියලා හිතනවනේ දැන් අහන්න ගියොත් නැහැ. එහෙනම් තමයි කියා දුන්නේ. දෙකම අපට කරගන්න අපි හැමතිස්සෙම easy method එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරගන්නම දක්ෂයා එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම easy දක්ෂයා හැමතිස්සෙම තෝරගන්නවා ටක් ගාලා easy method එක. අපිත් ඉතින් එහෙම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ හදලා මම මේකයි දෙපැත්තම කියන්නේ. Right now the fourth question. Find the n plus 1 term. සමහරට හයි n minus 1 term. හරි දැන් හදන්න කියලා. මේකෙන් තමයි ඔක්කොම වැඩ ගන්න. Right now the fourth question. Tn equals 3n plus 2. Now substitute අපිට හොයන්න ඕනේ n t1 plus tn plus 1 term කියන්නේ ඔන්න ඕක ගන්න. tn plus 1 n plus 1 කියන්නේ term එකට එහා පැත්තේ. දැන් මෙහෙම ලියාගෙන first term, second term, third term, fourth term කොහොම ලියාගෙන n term මේක එහා පැත්තේ මොකද? n plus 1 term. මේ පැත්තේ n minus 1 term. තේරුණාද ඒක මේ? n term මේක එකක් වැඩි පැත්ත මේක එකක් අඩු පැත්ත. සමහරට මේක අහන සමහරට මේක අහන. මේක දීලා. දැන් මේ හතර නම් මේ පැත්තේ තියෙන පහ මේ පැත්තේ තියෙන තුන නේ වගේ n නම් n minus 1 term මේ පැත්තේ n plus 1 term මේ පැත්තේ. ඉතින් සමහරට අහනවා අපෙන් මේකනේ දැන් දීලා තියෙන්නේ අපිට 3n plus 2 කියලා. දැන් අපෙන් අහන්නේ මේක. මේක ඇහුවොත් ඒත් හොයන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ n වෙනුවට n plus 1 දාන්න. n equals n plus 1. n equals n plus 1. එතනද ඒක චුට්ටක් අවුල් එකද? හරිද? හරි. දැන් 10 term හොයනවා නම් n වෙනුවට 10 දාන්න. 15 term හොයනවා නම් you substitute 10 15 here. If you want find n plus 1 term, put n plus 1 here. T n plus 1 equals 3 times n plus 1. මෙතන වැඩි කිරීම තියෙන ඕන වැඩි කිරීම ලියන්න bracket එකකින් ඉඳලා වැඩි කිරීම ඕනේ. plus 2. Understood? n වෙනුවට n plus 2. මෙතෙන්ටයි n plus n equals n plus 1. n equals n plus 1. මේවා as it is, right? Now remove the brackets. 3n plus 3, 3n plus 1 ලිය වෙනවා. හරියට වර්ධිනවා ගණන් දුර්වලයි. 3n plus 3 අමතක වෙයි. නැවත කියන්නේ ඒවා තමයි common errors ළමයි කරන. මුළු ලංකාවේම ළමයි කරන common errors. 3n plus 3 plus 2. 3n plus 3 6 එළියන්නේ නැහැ දැන් ඒ හතේ පන්තියේදී 3n මේක ලියුවහම this is 3 plus 2 5. Right now do the exercise. ඔන්න දැන් ඔක්කොම ටික කියලා දුන්නා. දැන් පරිස්සමෙන් හදන්න. Exercise 10. Questions දෙකක් නේ එකයි තියෙන්නේ. ඒකේ ඔක්කොම තියෙනවා questions ටික. එයාද මේ වාගමයි. Now the question n term is 3n minus 2 minus 2. ඔන්න මම දීලා තියෙන plus එක කියන්නේ. ඔයගලන්ට දීලා තියෙන minus 2. දැන් පරිස්සමෙන් හදාගන්න. Exercise 10. N term is 3n minus 2. That means you form this formula tn 3n minus 2 මේකෙන් තමයි ඔක්කොම දැන් වැඩ දාන්න යන්නේ. හරි. ඔකේ පුළුවන් ඕනේ question එකට answers. First question, find the first three terms. T1 දාන්න, T2 දාන්න, T3 දාන්න.
statistic method ලියන්න. Number 1, first 3 terms. Question 2, common difference. Question number 3, 15 term. Which term is 61? ඔක්කොම ටික තියෙනවා. I have පැත්තේ තියෙනවා find n plus 1 term. එයාදී ටික ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් හදන්න කවුරුත් වරද්දන්න බෑ. Find n plus 1 term. ඉතින් හදාගෙන යන කල්වල. එක්සැම්පල් එක කියලා අහගෙන ඉන්න ඕන. හොඳට දැන් ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් බෑ. අපව තේරුම් නැත්te කාටද කියලා අහන්නත් බෑනේ. එහෙනම් හොඳට අහගෙන ඉඳලා හදන්න. පොඩ්ඩක් ඉතින් අමාරුයි. ලාස්ට් එකේ වගේ නෙවෙයි. First 3 terms n equals 1, n equals 2, n equals 3. ඔක ඉතින් තනියෙන් හදුවොත් ආයෙ ඔය જાති ඕන ගානක් ඇති නැහැ. ගණන් 50 60 හදන්න ඕනේ නැහැ. හරියට තනියෙන් හදුවොත්. Write that formula 3n minus 2, then t equals n equals 1. ඕන මෙතනට n equals 1 කියලා ලියාගන්න පස්සේ අරමුණ තේරෙන්න ඕන. නැත්නම් එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Just substitute. 3 into 1 3 මේ දක්ෂය එකපාරටම උත්තරේ ලියන්න මම මේ ටිකක් දීකා එනවනම් 3 අරක් එක 3යි 3ෙන් දෙකක් එක ලියනවා. n equals 2, 3 into 2 minus 2, 3 අරක් දෙක 6යි 6ෙන් දෙකක් 4යි. හොඳට මහන්සිලා ගණන් ටික හදන්න. මේක O level 10 marks දාන කායේ 11 විභාග ඉවර වෙනකම්ම තව අවුරුද්දක්ම මතක තියාගන්න. 10 11 කොහෙවත් නැහැ. හැමදාම second part එකේ first question එක මේක. part B එකේ first question is this arithmetic problem. දැන් චුට්ටක් අමාරුයි problems ටිකක් හිතන්න තියෙනවා. problems තියෙනවා ඒවයි. නිකම් මේ equations දාන්න බෑ. අපි දැන් හදලා මුදෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හදමු. n equals 3 ඒ problems හිතන හැටි දැන් මම කියා දෙන්නම්. ඒක දැන් මට full මදි 7. Again the first 3 terms. Now the second question. මේක හරිනේ. Now the second common difference easy. Common difference and first දැන් අපි ඕන මෙතන ලියා ගන්න 1 4 9. Now the common difference number 2. Common difference is 4 minus 1 3. මේ මෙතන මේ 4 minus 1 ලියන්න ඕනේ නෑ. ඒ වුණාට විභාගෙට හින්දා මෙහෙම ලියන්න. විභාගෙ දෙනකොට ඒවා පොඩි පොඩි වාසි තියෙනවා. නිකම්ම 3 ලියන්න ගිහින් අපි අතේ වැරදුනොත් එහෙම මේක ලිව්වොත් එක ලකුණක් තියෙනවානේ. මේකට එකයි ලකුණු දෙකක්. එතකොට මේක ලියන්නේ නැතු මෙතෙන්ට 4 ලිව්වොත් එහෙම ලකුණු දෙකම නෑ. මෙතෙන්ට 4 ලිව්වොත් මේන් මාක් එක තියෙනවා. මේක නෑ. එහෙනම් මේක just try this. Right, number 3, 15th term, substitute n equals, write this formula again, මේක ලියලා පටන් ගන්න ඕනේ. මේකෙන් තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික. And substitute 15 for n.
Right, question number 3. Fifteen term P15 equals 3 into 15 minus 2 ආලෝසරත් වුණ 45යි 45න් දෙකක් 43 43 කතානේ. Number 4, which term is 61? Which term means Tn equals 61, find it. ඒක ටක් ගාලා which term කියනකොට මතක තියෙනවා අර ෆෝමියුලා එකෙන් හදුවත් Tn equals 61 and find n කියලා නෙන්නේ මේකෙත් එහෙම. මේකෙත් ලියාගන්න මෙතන Tn equals Tn minus 2, put 61 for Tn and find n. ඒ idea එක ඔළුවට එන්න ඕනේ. problem එක දැක්කම මේකයි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. Which term is 61 means Tn equals 61 and find n. And then, right, now take this 2 to the other side. That is 63. Divide both sides by 3. That is n equals 21. N equals 21 ලියන්න එපා. You have to write 21st term කියලා ලියන්න. ඒගොල්ලෝ අහලා නැහැ නේ n එකක් අපේ. 21st term. අමාටි බාහිරට එහෙම ඒවා ලියුවේ නැත්නම් ලකුණක් කපන්න කියනවා. Subtract 1 mark කියලා reduce. එතකොට මේකේ n හොයන්න කියලා නැහැ නේ අපිට ඒගොල්ලෝ මේකේ. Which term is 61? Then 21st term කියලා ලියන්න. Right, last one. මේක අතහරින්නද? Last one, n plus 1 term. n equals n plus 1 එච්චරයි. Again, fifth term. මේක ලියාගන්න පටන් ගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. Always start with this. Tn plus 1 equals 3 into within brackets brackets remove කරනකොට minus 1 ලියවේ 3n minus 3 minus 2 මේ මෙතන වැඩි කිරීම multiplication sign එක ඕනේ නැහැ මේ brackets දෙන්නේ මම ලියුවා නිකන් ඉවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ minus 3 minus 2 minus 5 not plus හරි නේද එතකොට problem එක හරි now the arithmetic mean සර් එතන n plus 1 නේද තියෙන්නේ? n plus 1 නේද? n plus 1 sorry. Then n plus 1 on 3 minus 2 1. n plus 1 mang n minus 1. එතනත් n plus 1 මෙතනත් n plus 1 මම minus 1 3 minus 2 1 3n plus 4n ලියන්න බෑ මේක එකතු කරලා 4n ලියන්න බෑ ඒවා දන්නවනේ ඉතින් දැන් අහගන්න ඊළඟ දැන් හරියට ප්‍රොබ්ලම්ස් හතරක් ඇති මතකද දැන් ඔයගෙන් තව පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා ඕක තමයි සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොබ්ලම්ස් හතර ඔයගෙන් තව ප්‍රශ්න put your down. Sum of the first 3 terms is this and the 7th term. Eතකොට sum of the 3 terms කියනකොට අරගෙන එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ පොතේ තියෙන ගණන් බලමු. එතකොට problems අතර මෙහෙමයි. A D A දෙනවා D නෑ 1 D දෙනවා A නෑ 2 3 2 types 8 නෑ D නෑ type 1 එක 7th term දෙනවා 12th term දීලා ඒ දෙකට equations ලියලා solve කරනවා. ඊළඟට nth term එක. එතනත් ඔය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ
නිතර තියෙන standard problems. ඉතින් මේවා පොඩිව හදලා දෙනවා. දැන් example එකක් ගත්තොත් මෙහෙම පුතේ ඇති සමහරට ඒවා කියලා මේ ඔක ටිකක් අමාරු කරලා දෙනවා මෙහෙම. නැත්නම් 5 8 11 14 17 ඔහොම දීලා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක දෙනවා third term is 11 and the fifth term is 17 කියලා දුන්නා පුළුවන් නේ. third term වලට a plus 2d එහෙම දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දෙනවා. Sum of the second term and the third term is 19. මේ දෙක දන්නේ නැහැ. එකතු කරලා දෙනවා මේ දෙක එකතු. And the fifth term is 7. චුට්ටක් problem එක complicated. එතකොට අපි කරන්නේ second term is a plus d නේ. third term is a plus 2d නේ. එතකොට සමගන මේ දෙක එකතු කරනවා. a plus d plus a plus 2d equals 90. මේක තමයි first second term මේක තමයි third term. ඊට පස්සේ a 2a plus 3d equals 90. අන්න එතකොට තමයි equation 1. මේකට ලියනවා fifth term is a plus 4d. ඔන්න දැන් problem එක ටිකක් complicated. හරි. මෙතන දැන් a නෙවෙයි. මේක 2 වලින් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ subtract කරනවා. අපි ඊළඟ පස්සේ problems ටිකක් අද miscellaneous. හරි. අර අංකේ එකයි මේ පාඩමම පොඩ්ඩක් ගාන 11 grade 11 type එකට හරවලා දෙනවා. මේක 10 එකේ වනේ 11 එකේ කරන්නේ අර වගේ පොඩි සමාන first three terms කියලා දෙනවා. සාමාන්‍ය first three term. එහෙම නැත්නම් difference between fourth term and first term is කියලා. ඉතින් වගේ මේක හදලා දෙන එක පාඩම ඈ. මේක තමයි සාමාන්‍ය standard problems අප. ඕකෙන් තව එහාට ගියා. ඊළඟට අපි යනවා arithmetic mean. arithmetic mean එකේ definition එක මෙහෙම. අපි මෙහෙම ඉලක්කම් දෙකක් ගත්තාම say 8 and 16. If you can put any number here so as to make all the three terms in an arithmetic progression. මෙතෙන්ට ඉලක්කමක් ගන්න ඕනේ මේ තුන arithmetic progression එකේ ඉන්න. අපි උදාහරණයක් ගමු මෙතන 10 දැම්ම කියලා හිතන්නකෝ. But this is not an arithmetic progression. How do you check this? 10න් 8ක් 2යි 10න් 10 6යි. No. If this is an arithmetic progression, the difference between any two consecutive terms should be a constant. මේක සමාන වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් කීයද මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ? නිකන් හිතලා කියන්න. 12 12න් 8ක් 4යි 10න් 12ක් 4යි. Yes. අන්න එතකොට we say this 12 is the arithmetic means of this 8 and 16. Right? මේ දෙකේ arithmetic mean. සමහර problems තියෙනවා පාද දෙකක් තියෙනවා. This is type 1. සමහර ඒවා තියෙනවා arithmetic means දෙකක් දාන්න. එක්කෝ එකක් එක්කෝ several means. ඒ කියන්නේ more than one. එක්කෝ දෙකක් එක්කෝ තුනක් වැඩි වුණොත් තුනයි දෙන්නේ. එක්කෝ එකක් එක්කෝ දැන් මේවා කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයට දෙන්නේ දුන්නොත් මේක තමයි වැඩි දෙන්නේ. දීඝ ප්‍රශ්න පත්‍රයට එන්නේ නැහැ මේක. paper 2 එකට එන්නේ නැහැ. කෙටි එකට එනවා. right and මේකට ලේසි විදිහට දැන් මේ කියා දෙන්න හදන්නේ. මේ problem එක එක විදිහකට මේ problem එක ඒක. මේකට නිකන් හිතලා කියන්න. බෑ. මේකට කියන්නකෝ. අටයි දෙකයි 10යි 10යි දෙකයි 12යි 12යි දෙකයි 14යි. Yes. These are the two arithmetic means. And then mama kiya dena arithmetic means එකේ mean එකේ definition එක නිකන් අන්තන් just try this. මෙහෙම x say a and b මෙතන x තියෙනවා නා. If a x b are in an arithmetic progression, x is an arithmetic mean between a and b. අර rule දෙකක් තියෙනවා ඒක ලියා ගන්න. ටියුට් එක නැති අය ලියා ගන්න.
arithmetic mean කියලා definition එක මේක ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා ලියාගෙන if a x and b are in an arithmetic progression කියලා ලියන්නේ AP දැම්මම ඇති. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න arithmetic progression abbreviation එක AP. Arithmetic progression if a x b are in an arithmetic progression, x is the arithmetic mean between a and b. idea එක තියාගන්න අහන්නේ නෑ what is an arithmetic mean කියලා. ඔයගොල්ලෝ ආගියා. මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් එකක් හරි දෙකක් හරි තුනක් හරි හතරක් හරි ඕන ගණනක් දැම්මේ. මේ paper 1 එකට තමයි එනවා නම් එන්නේ. චුට්ටක් අමාරු problems උත් තියෙනවා බලමු. දැන් examples තියෙනවානේ. මේකට දැන් හිතලා දාන්නේ නැතුව trial and error method තියෙනවානේ. trial and error කියන්නේ එකක් දාලා බලනවා හරියන්නේ නැහැ. තව එකක් දාලා බලනවා. trial and error තත්පරද ක්‍රමී කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. try කරනවා හරියන්නේ නැහැ. තව එකක්. එහෙම නැතුව අපිට තියෙන මේක theory එකක්. මේ බලන්න. ඒක ලබා ගන්න හැටි මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න අතට හොඳයිනේ. මේ අපිට ඕන දැන් x1 in terms of a and b. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙයාගෙන් මෙයා අනුකරන මොකක්ද වෙන්නේ? If this is an arithmetic progression, if you subtract a from x, what do you get? D. D එනවනේ. arithmetic progression නම් common difference එක D එන්නේ මෙයාගෙන් මෙයාට කරන. මෙයාගෙන් මෙයාට කරන a D එනවා. Then you can write b minus x is also D. Can you understand that? මෙයාගෙන් මෙයාට කළත් වෙන්නේ common difference එක. මෙයාගෙන් මෙයාට කළත් වෙන්නේ අයි මෙහෙම නෙමෙයි. 6යි 4යි 10යි 4යි 14යි 10න් 6ක් අඩු කළත් වෙන්නේ 4 14න් 10ක් අඩු කරන්නේ 4 ඒ කියන්නේ එන උත්තර සමානයි using your axioms of dd then you can write x minus a equals b minus x අපිට ඕනේ මෙයාට හොයන්න ඕනේ අපි මේ x එක මෙහාට අරන් a එක එහාට දාමු x minus x comes plus 6 මේ එක මෙහාට ගියා a plus b then 2x equals a plus b. Then x equals a plus b divided by 2. මේක දෙකෙන් බෙදනවා දෙපැත්ත. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති a b අතරට arithmetic mean එකක් දාන්න මේ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. Add them and divide by 2. For example, අපි ගමුකෝ මේක. Then arithmetic mean am දාන්න අපි නේද am equals 4 plus 14 divided by 2 that is the theory part මේ දෙකේ arithmetic mean එක හොයන්න දෙපැත්ත දෙක එකතු කරා දෙකෙන් බෙදුවා මේක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ මේ ගත්ත හැටි ඕනේ නැහැ බලන්න මම මේ නිකන් කියා දුන්නේ ඔය maths කරන්න එහෙම ළමයි හින්දා මේක හැබැයි ඕනේ නම් problems හදන්න මේක මතක තියාගන්න මේකයි කියා දුන්නේ ඊළඟට miscellaneous එකේ තියෙන මේක ඇති problem මේ එන හැටි මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ මේක මතක තියාගන්න දෙපැත්ත ඉලක්කම් දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න right ඒක තමයි මේක මෙතෙන්ට දාන්න ඕන arithmetic mean එක am equals 4 plus 14 divided by 2 14යි 4යි 18යි 18 දෙකෙන් බෙදුවම 9 හරිද බලමු 9 9 දැම්මම වෙනවද බලන්න arithmetic progression එක 4යි මෙතෙන්ට 9 දැම්මම ඔව් 4යි 5යි 9 9යි 5 yes හරිද එතකොට එහෙනම් මේක 3x plus 2 and x minus 6 7 9 මේ දෙක අතරට arithmetic mean ටික පොඩි අමාරු problem එකක් අමාරු නෑ theory දන්නවා නම් අපි arithmetic mean එක හොයන්නේ මොකද theory එක add the two numbers and divide by 2 right then am equals 3x plus 2 plus x minus 9 9 නෙමෙයි අපි දාමුකෝ මෙතන එකක් ගමු අපි 4යි
10 හරි 3x plus 2 x minus 10 අතරට arithmetic mean එක මේක හොයන්න යන්නේ. ඒක සමානයි මේකයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා divide by 2. that is the theory part. මේකට ලකුණක් හම්බ වෙනවා උත්තරේට එකයි. මේක ලියන්න ඕනේ. right 3x plus 1x 4x plus 2 minus 10 minus 8. මේ වගේ එකක් දෙකෙන් බෙදනකොට there are two methods. මතක තියාගන්න පස්සෙත් අපට ඕන වෙනවා. එක්කෝ මේ දෙකේ common factor එක එළියට අරගෙන දෙකෙන් කට් කරන්න පුළුවන් දෙවරක් 4යි කියලා විතරක් කට් කරන්න බෑ. මොකද මේ 2 එක මේ දෙන්නටම belongs to both. හරි? දෙවරක් 4 කියලා කට් කරන්න බෑ minus plus තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක method එකක් තමයි මෙහෙම. මේකට වඩා ලේසි එකක් මම දෙකම කියලා දෙන්න. take common factor out. Divide by 2. Method multiplication, now you can divide by 2. Then the answer is 2x minus 2. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඊට ලේසි divide both these terms by 2. That is the easiest. හැමදෙස්සෙම එහෙම දෙකක් බෙදනකොට දෙකම බෙදන්නේ. මේක දෙකෙන් බෙදුවම 2x, මේක දෙකෙන් බෙදුවම 4. සමහරවිට මේක 7 આવොත් නම් බෙදන්න ඕනේ කොහොම තියන්නේ. 7 આવොත් බෙදන්න ඕනේ නැහැ. බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා multiple මෙතන common factor එකක් තිබුණොත් අර හරිද? හරි. ඔය problems තියෙනවා. එහෙනම් දැන් බලන්න අර මම ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා in an arithmetic mean between a and b is a plus b upon 2 කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒක. දැන් a and b එතන දාලා තියෙනවා a plus b upon 2 කියලා. දැන් ඔයගලන්ගේ ඔළුවට එන්න ඕනේ ඕනම ඉලක්කම් දෙකක් අතරට arithmetic mean එක දෙපැත්තේ එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. එච්චරයි. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. දැන් හදන්න බලන්න ගණන් හතර. Number 1, exercise 11. 3 and 19. එතකොට ලියන්න ඕනේ මේ ස්ටෙප් එක ලියන්න ඕනේ. නිකන් හිතෙන් හදන්න එපා. පුළුවන් වුණා. මොකද මේකට 1 මාක්. ඊට පස්සේ උත්තරේ දාන්න. දෙකෙන් බෙදන 11. 2 negative 12 and 16 break x plus 1 and 3x minus 6 and fourth one 5x minus 1 and 1 minus 5x. So first question එකේ 13 තියෙනවා. Negative 12 plus 16 divide by 2. Negative 12 plus 16 positive 4. That is 2. Next one. M equals x plus 2 plus 3x minus 6 divide by 2. ඔන්න මේක දැක්කම සමහරවිට හිතෙනවා දෙකට දෙක පට් කරලා. අතාරින්න හිතෙන්නේ. m බෑ plus minus තියෙදි උඩේව කට් කරන්න බෑ. ඒවා දැන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක බෑ කියලා. මේ 2 එහෙම කැන්සල් කරන්න බෑ. right. Simplify first. x plus 3x 4x minus 6 plus 2 minus 4. Now divide both by 2. That is the easiest. 2x minus 2. දෙකම දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. මේක විතර බෙදන්න බෑ. මේක පුරුදු වෙන හොඳ ස්ටෙප් එකක් මතක තියාගන්න.
plus minus තියෙන තැන් වල දෙකම දෙකෙන් බෙදන්න. හැබැයි එකක් බෙදෙන්නේ නැත්නම් බෙදන්න එපා එහෙම තියන්න. For example, then 4x minus 3 divided by 2 තිබුණොත් මේක 2x ලියලා මේක 3 upon 2 ලියන්න එපා. මෙහෙම තියන්න as it is. Right. Number 4. මම පාඩම අද චූට්ටක් හිමින් කරු පාඩම අමාරුයි අපට අන්තිම වගේ questions discuss කරන්නත් බැරි නිසා. Number 4. අපි ඊළඟ පාඩමත් ලබන අඟහරුවාද කරලා පස්සේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාමු. තා සමහර අය මේකට ජොයින් වුණේ නැහැනේ. ඒකෙන් දැස් කට්ටිය ඔක්කොම ලබන සති ටියුට් එකක් පෝස්ට් කරන්න මම දැන් කරා හුඟක් අයට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අර හේදන් උදකලා කරලා නිසා මෙහෙ යන්නේ නැති වෙයි සමහර. හරි ප්‍රශ්නේ ඒක. ගලේ ගොමි ළමයින්ට යන්නේ නැති වෙයි නේ පෝස්ට්. ඒක ප්‍රශ්න. ටියුට් එක නැතත් මම මේකට දාන්නම්කෝ මේ වගේ මෙන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. 5x ඒකම 0 5x minus 5x ඒ දෙකක් කැන්සල් වුණා. 1 minus 1 but 0 ද? yes 0 දෙකෙන් බෙදුවම කොහොමද? half 0. 0 දෙකම බිංදු භාගයද නැහැ. 0. right. ඊළඟට මේකත් ඉවර කළාම නවත්තමු. more than one arithmetic means ඒක ඔයගලන්ට මම කියා දීලා තියෙනවා ලේසි දැන්. ඉස්සෙල්ලා lesson එකක් මේ ආයි අප්ඩේට් වෙනවා. මේ බලන්න මේක මම එකක් කියා දෙන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගණන් දෙකක්. දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න මේ question එක පොඩ්ඩක් වැරදි. exercise 12 එකේ question number 2 වල 2 and minus 53 නේ මේ that makes make it as 54. Exercise 12 question number 2, find 3 arithmetic means between 2 and negative 54, not 53 right. මේ බලන්න මම එකක් කියලා දෙන්න. මේ බලන්නකො 7 13. Insert 2 arithmetic means, not 1, between 7 and 13. එතකොට ඉස්සෙල්ලා වෙයි හදන්න බෑ. දෙපැත්ත දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න බෑ. දෙකෙන් වෙනකොට හතරෙන් බෙදන්න බෑ. දෙකක් තියෙනින්. ඒක මුකුත් බෑ. මේකට අපි වෙන මෙතඩ් එකක් යූස් කරන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් මේකේ if you want to write the next two terms, if you know the common difference of this progression. This is an arithmetic progression, right? එතකොට d හෙව්වොත් හරි නේද? අපි හිතමුකෝ d equals 2 කියලා. ඔයා ගත්ත කියලා. Then we can write 7 plus 2 9 first one, 9 plus 2 11 second one, 11 plus 13 2 13. හරිනේ? එතකොට these are the two answers. බැරි වෙලාවට d equals 3 ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන යනකොට 7යි 3යි 10යි 10යි 3යි 13 ඒ කියන්නේ wrong. මෙතනට කව වෙන්න එපා ගන්න. ඉතින් d හරියට හොයන්න. දැන් ඒකින්ද මතක තියාගන්න ඕනේ if you want to find more than 1, again more than 1 can equal 2, equal 3, equal 4 එච්චර දෙන්නේ නැහැ. වැඩිමුණු දෙන්නේ 2 හරි 3 හරි. එහෙම දුන්නොත් වෙන මෙතඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා formula එක use you can't use that formula a plus b upon 2. මේක d හොයන්න යන්න ඕනේ. d හොයන්න ඕගොල්ලෝ ගා දැන් තියෙනවා ලේසි මෙතඩ් එකක්. අපි කලින් problem එකක් solve කරන්න මෙහෙම. In this progression 7 is the first term. Or T1. Second term එක නෑ. ඒක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. Third term එකක් නෑ. ඒකත් හොයන්න ඕනේ. Fourth term is 13. අන්න එතකොට වරදී ඔයගොල්ලන්ට this is the fourth term, not the third. අයි මෙතෙන්ට දෙකක් දැම්මම මෙයාත් එක්ක එනවනේ. මෙතෙන්ට දෙකක් දැම්මොත් මෙයා fourth වෙනවා. මෙතෙන් තුනක් දැම්මොත් මෙයා fifth වෙනවා. ඒ 3යි 1යි 4යි 1යි 5යි. මෙතෙන්ට 10ක් දැම්මොත් 10යි 1යි 11යි this is the 12th. හරිද? හරි. ඒ නිසා දැන් අපි කරන්නේ d හොයන්න. අර අපේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලාම a d හොයනකොට a දෙනවා d
හොයන්න ඕනේ කියලා මේ තියෙන එක තමයි. T1 is a equals 7. Fourth term is a plus 3b equals 730. අපි අර ප්‍රොබ්ලම් එක ආයෙ යූස් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් අමතක වෙයි මෙතෙන්ට 2 arithmetic means දැම්මම මේක 3 කියලා ලියවෙනවා. not 3 4. අයි මම කියනවනේ. මෙතෙන්ට 3 දැම්මොත් 1 2 3 මෙතන 3යි මෙයා 4 නෙමෙයි 5. අයි මෙයාත් එක්ක එකක්. හැමදෙස්සෙම දෙකක් වැඩි ඈ. එතකොට මෙතන දැන් දෙකක් නේ දාන්නේ. එතකොට 1 2 3 4. මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ලියාගත්තා නම් ලේසි 730 ලියලා මැදට process දෙකක් දැම්මා ඉවරක් වෙන්නේ 1 2 3 4. Now substitute 7 here. 7 plus 3d equals 13. Take this 7 to the other side. Then 3d equals 13 minus 7. Then 3d equals 6. Then d equals 2. Then the arithmetic means කියනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ හතරම ලියනවාද මේ දෙක විතරක් ලියනවා කොහොමත් හරි මේ දෙක ලියුවත් හරි අපි හතරම ලියමු then the answer 6 7 ඊට පස්සේ දෙකක් 9 the first arithmetic mean ඒකට දෙකක් 11 second arithmetic means 11ට දෙකක් 13 කව වෙන්න ඕන කව වුණ නැත්නම් d වල වැරදි ගානට 13 these are the answers අපි හතරම ලියමු නේ හරි හදන්න බලන්න දෙක exercise 12 find two arithmetic means between 5 and 20. ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන පොඩි අර සමරි එකක් දාගන්න. එතකොට අර වැරද්ද වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද? 5 and 20 අතර two arithmetic means පොඩ්ඩක් එහෙම ස්කෙච් එකක් හදාගන්නකො. මෙතෙන්ට 1 මෙතෙන්ට 2 ඔන්න ඔක. දැන් ඔය මේ දෙක හොයන්න. එතකොට මේක fourth term කියලා ටක් දාලා එන ඕනේ. 1 2 3 4 a equals 5 fourth term is a plus 3d equals 20 දැන් මේවා ඉතින් එතනින් හරිය පුළුවන් වෙනවා ඔච්චරයි තියෙන්නේ දැන් හදිස්සිය ඔයගලන්ට ටියුට්ස් එක හොයාගන්න බැරි වුණොත් දැන් ඔය මොනවාද ක්වොරන්ටයින් ද මොනවාද නැහැ ලොක්ඩවුන් ද මොනවාද ෂට්ඩවුන් මොනවාද කරනවනේ ඒගොල්ලෝ එහෙම කෙරුවොත් එහෙම මේ අපි ටියුට් එක මේකට දාලා කරමු ඈ හැබැයි ලොක්ඩවුන් කරුවොත් නම් පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් දැනටත් දැන් ගලිගමුවේ ළමයින්ට යන්නේ නැහනේ ටියුට්ස් තැපල් කරුවට මම කොහොමද තැපල් කරනවා ලෝකයට ප්‍රශ්න නැහැ කොහොමද ඉස්කෝලේ යන මාර්ග වෙනකන් තියන්න බැරි මෙතෙන්ට d වෙනකොට 5 දාන්න then 15 equals 20 a equals b ne a equals 5 5 plus 3d equals 20 take 5 to the other side 3d equals 20 minus 5 දැන් හදලා නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ නේ මම මට හදනවා then 15 divide both sides by 3 now just write d equals 3 5 බෙදන්න කියලා ලියන්න ඕනේ ඕන ලියන්න divide both sides by 3 then 5 now the answer write this one 5 that is given then 5 5 10යි 10 5 15යි 15 5 20යි right these are the answers right, number 2 එතන ටියුට් එක තියෙන හදාගන්න එතන -54 not 53 find three arithmetic means between ටියුට් එක නැති ඇලියාගෙන find three arithmetic means between 2 and -54 not 53 එතන 53 තියෙන්නේ make it 54 දැන් බෙදෙන්නේ අර ස්කෙච් එක දාගන්න
3 දැම්මහම නැත්තම් 4 ලිය වෙනවා. Now the first term is 2, 1, 2, 3 and 54. කොහොමද තියෙන්නේ? 1, 2, 3 මේ තුන හොයන්න. හරි එතකොට this is the 1, 2, 3, 4 fifth term. This is the fifth term, not the fourth term. This is the first term. Right. Then a equals 2. Now the fifth term is දැන් මේක මතකයිනේ. මුලදී පොඩ්ඩක් අවුල් වුණාට දැන් හරිනේ. Fifth term is a plus 4d equals negative 54 minus 52. Now substitute. A equals 2. 2 plus 4d equals negative 50. Now take 2 to the other side. Minus 52, 54, and here plus 2, minus 2. Then 4d minus 56. Then divide both sides by 4. ඒක චුට්ටක් අමාරු පරිස්සමෙන් ලියන්න. 4ෙන් බෙදුවාම 4 වරක් 1යි 4යි 4යි කැන්සල්. d plus මෙයා minus මෙයා plus නේ. 4 is positive or plus and negative into positive minus එක plus වෙනවා minus. 4 වරක් 1යි තුරු එකක් 16ට 4 වරක් 4යි. දැන් බලන්න terms ලියන්න බලන්න චුට්ටක් අමාරුයි. Write the three arithmetic means. 2 वली start करा negative 14 add करा. हमारे पाठ में होगा सिखाने में अब इन्हें हमारे इधर इधर सामने का last okay ये वाले ये ना वाला निकाल कर लिया इससे ना पहले क्या लगा sketch එක රෆ් කරලා හදන්න. start with 2 වලට එකතු කරන්න මෙහෙම කඩදාසි වල ලියන්න. 2 වලට එකතු කරන්න ඕන -14. එතකොට -14 + 2 -12. හරිද බලන්න? හරිනේ? -12 වලට -14 එකතු කරන්න ඕන. එතකොට දෙකම මයිනස් නේ. එතකොට -26. Again -26 වලට add කරන්න ඕන -40. -26 plus කියලා ලියන්න ඕනේ -26 දෙකම minus ඉන්න minus 6 4 10 2 4 40 දැන් අපේ උත්තර තුන හරි. ඊළඟ එක හරියටම කාව වෙන්න ඕනේ. තව 14ක් එක හරිනේ. -40 -14 54 මේක ඒගොල්ලෝ දීලා. එතකොට උත්තර තුන මේ between -54 and +2 අතර only මේක වැඩි එන්නේ නෑ අර කරන් එනවා 1 ඒක එන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රය. එහෙනම් අපි අද නාතු අන්තිම කොටස තියෙනවා. අනිත් දවසේ ලබන අඟහරුවාද මේ වෙලාවට කරනවා. මේ ඒ ටික අමාරුයි. ඉතින් පාස් පේපර්ස් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. ඒක හුඟක් අමාරුයි. ඒ උනාට අමාරු උනාට ඔයගලන්ට පුළුවන් කරන්න. මම තෝරලා අරගත්තේ ටිකක් කම්ප්ලිකේටඩ් නැති ඒවා. ඉතින් බලමු. හරි. එහෙනම් අපි අද නාතුමු. එහෙනම් අය ලබන අඟහරුවාද ජොයින් වෙච්ච නැති ළමයිට යාළුවන්ට කියන්න. හරි.